আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন অত্যন্ত এই দেশের সুপরিচিত মুখ, খুবই স্বনামধন্য একজন কুইন্স কাউন্সিল কিউসি, দীর্ঘ 40 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি জেরেমি বেনসন কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং বৃহস্পতিবার রাত 1:30 বাজে 1:30 থেকে 3টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রত্যেক রবিবার এবং বৃহস্পতিবার রাত আপনারা এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর এবং আমি এদেশের ক্রাউন কোর্টের মধ্যে অনেক বড় হাই প্রোফাইল ক্রিমিনাল কেসগুলো আমি করেছি, যেগুলো বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটি মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা খুব সিরিয়াস ডাবল মার্ডার কেস, যে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এক গ্রুপ, একটা গ্যাংয়ের গ্রুপ আরেকটা গ্যাংকে দুজনকে আপনার হত্যা করেছে, যে মার্ডার করেছে, ডাবল মার্ডার কেস, যেটার উপরে আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি আজ কথা বলবেন। তাছাড়া আমরা বলবো আরেকটা সময় যদি আমাদের অ্যালাউ করে, যে ক্রাউন কোর্টে যদি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে অথবা যদি সাজা দিয়ে দেয়, প্রিজন সেন্টেন্স দিয়ে দেয়, কারণ আপনারা জানেন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যদি রেপ কেস হয় বা ফ্রড কেস হয়, মানি লন্ডারিং কেস হয়, 10 years 20 years আপনার 25 years, ভেরি লং সেন্টেন্স আপনাদের একজনকে ক্রাউন কোর্ট জাজ দিতে পারে। আমরা আপিলের ক্ষেত্রে কি করতে হবে, কি প্রসিজার ফলো করতে হবে ক্রাউন কোর্ট ভার্ডিক্টকে আপিল করতে হলে, ওইটার উপরেও আমি এবং আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি আমরা দুজন কথা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য বলে, তখন সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট দক্ষ সলিসিটরকে ফোন করে অ্যাডভাইস নেবেন এবং তারপর আপনি পুলিশের কাছে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। বিং অ্যারেস্টেড, কেউকে যদি গ্রেপ্তার করা হয়, এবং প্রসিকিউটেড, কারোর বিরুদ্ধে যদি কোনো ফৌজদারি ক্রিমিনাল কেস যদি করা হয় অথবা কারো বিরুদ্ধে যদি তদন্ত হয় একটা ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য, অপরাধের জন্য, এটা একটা প্রচুর একটা প্রভাব চলে আসে আপনার ব্যক্তিগত, আপনার পেশাগত এবং আপনার কাজের উপরে একটা বিরাট একটা প্রভাব চলে আসবে। এমনকি ছোটখাটো অভিযোগও যদি আপনার বিরুদ্ধে আসে, যে আপনার ইভেন মোটরিং অফেন্স, স্মল ম্যাটার যদিও হয়, তারপরও আপনার এটা একটা লং লাস্টিং কনসিকুয়েন্স আসবে, একটা পরিণতি হবে, খুব সুদূর প্রসারী পরিণতি। কারণ ক্রিমিনাল কেসের কনভিকশনটা এটা মানুষের
লাইফের মধ্যে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। একটা চেঞ্জ মানে বিরাট আপনার আসবে, সে আপনার কর্মজীবনের উপরে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের উপরে, এবং আলটিমেটলি যদি কনভিক্টেড হয় তাকে প্রিজনে যেতে হবে, যেটা কেউ যেতে চায় না। সুতরাং আপনাদেরকে শুরুর থেকেই সেই ফ্রম দ্য আউটসেট আপনাকে দক্ষ, অভিজ্ঞ আপনার ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার এবং একজন ক্রিমিনাল ডিফেন্স ব্যারিস্টার, যেই সলিসিটার আপনার জন্য এনগেজ করবে একজন এক্সপেরিয়েন্স ব্যারিস্টারকেও। সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি শুরুর থেকেই আপনার লিগ্যাল টিমটাকে রাইট লিগ্যাল টিম আপনি চুজ করেন। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the crime process before, আমি জানি আমাদের কমিউনিটির লোকজনদের অনেক একটা সুনাম আছে, এই ধরনের লোকজন পুলিশের ট্রাবলের মধ্যে পড়েছে, যাদের খুবই একটা খ্যাতি আছে এই আমাদের সমাজের মধ্যে। তারাও আপনার পুলিশি তদন্তের সম্মুখীন হতে হয়েছে, পুলিশের একটা মামলার ক্রিমিনাল কেসের ফেস করতে হয়েছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এগুলো তারা ফেস করতে হয়েছে। উই আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা বুঝি যে এটা কত বেদনাদায়ক হয়, এটা কত কষ্টকর হয়, সেটা আমি বুঝি, আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝি যে এটা খুবই এই ধরনের লোকের জন্য খুবই, শুধু এই ধরনের পজিশনের বা রেপুটেবল এটা নয়, প্রত্যেকের জন্যই এটা খুবই বেদনাদায়ক এবং খুব কষ্টকর হয়। And therefore you need a solicitor, specialist solicitor, আপনাকে বের করতে হবে, খুঁজে বের করে এনগেজ করতে হবে to give you the best possible advice and best defense possible, যে আপনাকে ভালো একটা পরামর্শ দিবে, কোর্টের মধ্যে ভালো একজন দক্ষ ব্যারিস্টার এনগেজ করে আপনাকে রিপ্রেজেন্টেশন করবে এবং একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আপনার জন্য আনার চেষ্টা করবে। সুতরাং শুরুর থেকে আপনি এটা চেষ্টা করবেন, একটা লিগ্যাল টিম চুজ করাটা ইম্পর্টেন্ট। নাও I go back to my colleague Jeremy Benson QC. দর্শক, জেরেমি বেনসন কিউসির পরিচয় আপনারা নামেও জানতে পারেন। এই আইনের জগতে ক্রিমিনাল ল ফিল্ডের মধ্যে সেই এক সুপরিচিত নাম জেরেমি বেনসন কিউসি। ওনার সেই নাম আমাদের লিগ্যাল ফিল্ডের মধ্যে, পার্টিকুলারলি যারা ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে তাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। উনি বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে বসেন, ওনার অনেক পরিচিতি আছে। উনি জাজেজ টিউটর হিসাবে কাজ করেন, যেখানে দ্য জুডিশিয়াল কলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের মধ্যে যে জাজদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার একটা যে ইনস্টিটিউশন আছে, এটাকে জুডিশিয়াল কলেজ অফ আপনার ট্রেনিং বলা হয়। এইটার মধ্যে উনি টিউটর হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে, উনি জাজদের টিউটর হিসাবে, যারা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টে জাজেরা ট্রেনিং নিতে হয় তাদেরকে উনি আপনার ট্রেনিং দেন এজ এ জাজেস টিউটর দ্য জুডিশিয়াল কলেজ অফ ট্রেনিং এর মধ্যে। তাছাড়া ওনার খ্যাতি আছে, উনি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অ্যাডভোকেসি, যে ওকালতি যেটা বলা হয়, সেটা টিচ করার জন্য, শেখানোর জন্য বিভিন্ন দেশে গেছেন, আমেরিকা, কানাডা, আমেরিকা, আপনার ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে। এবং আর সবচাইতে আর একটা ইম্পর্টেন্ট রোল হইল উনি বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে আপনার জাজ হিসাবে বসেন, এবং অবশ্যই সেই দীর্ঘ 40 বছরেরও মোর এক্সপেরিয়েন্সড, মোর দ্যান 40 ইয়ার্স আপনার সে প্রসিকিউশন করেছেন, উনি সে ডিফেন্ড করেছেন, সে মার্ডার থেকে শুরু করে উনি প্রসিকিউট করেছেন, ডিফেন্ড করেছেন, এবং মানি লন্ডারিং, হিউজ ফ্রড অ্যান্ড লট অফ সিরিয়াস কেসেস উনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন। এবং আমাদের মতো যারা আমরা ডিফেন্স লয়ার আছি, আমরা ওনাকে instruction দিয়েছি। I go back to my colleague Jeremy Benson QC. Jeremy, I would like you to that give the background, outline the fact of the case that the 5 attackers who stabbed 2 teenagers to death in a gang related revenge. Yes, you asked me and have been given life sentences. Yes, you asked me to have a look at this case.
There were 5 defendants. Their ages were the oldest was 22 and a half at the time of the murders, and then there was one who was 21 and a half and one who was 19 and a half. Even more worrying was that one of the defendants was just 16 when the murders were committed, and one was 15 and 3/4. This was a case that involved gang rivalry. The 2 young defendants had previously been attacked by members of a gang called the M4 gang. First of all, the one who was 16 at the time, 3 years before, so when he was about 13, he had been attacked, beaten, and been stripped naked. And then there was another incident in April 2019 when the other one was stabbed in the lower back. So this was a case involving a history of gang rivalry. And on the 19th of October 2019, Saturday, there was a party at a private house in the area of Milton Keynes, and the 5 defendants, discovering that members of the rival gang, the M4 gang, were going to be there, went and armed themselves, got a large taxi, a 7-seater taxi, to the scene. 4 of them went into the house, and the other one, the 5th defendant, waited outside in case any of the people inside escaped. And what happened basically was that 2 young men, aged 17, were stabbed but managed to escape. Fortunately, they survived. Another young man in the house, also 17, was stabbed to death. There were multiple stab wounds. And the 4th victim managed to escape out of the house, but was chased by 3 of the defendants and set upon with knives and machetes, was mortally wounded and died about 3 hours later in hospital. So the net effect of what these 5 defendants did were 2 murders, and 2 woundings with intent to cause really serious harm. So a very serious case. They were convicted in late 2020 and they were sentenced on the 6th of January of 2021. Yeah. So there are 2 gangs. One is called B3, other one is the M4, I believe. Is it? Yes, that's right. So the victims were from the M4 gang. Yeah. And the 5 defendants were either members of or connected to the B3 gang. Yeah. So you said the B4 member গ্রুপের মেম্বার দর্শক তাকে খুব অপদস্থ করা হয়েছিল, তাকে স্ট্রিপ ডাউন করা হয়েছিল, তাকে মারধর করা হয়েছিল 2 বছর আগে। 2 বছর আগে তাকে মারধর করা হয়েছিল এবং ওইটার মানে জের ধরে তারা এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের উপরে আপনার আক্রমণ করেছিল এবং সেই আক্রমণটা হয়েছিল আপনার অক্টোবর 2019-এ এবং সেখানে 2 জন টিনেজার 17 বছর বয়স্ক 2 জনকে তারা হত্যা করেছিল সেই মিল্টন কিনসের মধ্যে। এবং জাজ বলছে কি যে 2 জনকে সাজা দিয়েছে তাদের বয়সও কিন্তু আপনার 17 ইয়ার্স।
No, যে দুইজনকে হত্যা করেছে তাদের বয়স 7. Jeremy, I think the two defendants who were given 22 years minimum tariff and then 28 years other one, I think they were also 17 years. Yeah, well, the two youngest ones received a tariff of 22 years, and the others received a tariff of 28 or 27. Yeah. One of the defendants pleaded guilty at the beginning of the trial and received a discount for that plea of guilty. Okay. And the victims, both of them were 17 at the time. That's right. And the judge took into account that this all took place at a teenagers' party, traumatic for all those present, whether they were injured or not. It was suggested that one of the two individuals who died was not in fact a member of the M4 gang, but only connected to them, and the other one was. But to explain what the sentences are, one talks about minimum term. What happens in murder is that the only possible sentence is one of life imprisonment. That doesn't mean that a defendant will spend the rest of his life or the rest of her life in prison. What that means is that they will be on license for life. So for the rest of their lives, if they are released from custody, they will be on license. What that means is if they commit any other offence, they can immediately be recalled to prison. And it also means that the authorities can put conditions on their license. So where to live, not to contact certain individuals, not to participate in certain activities. So that's the life sentence aspect. And you were talking about the minimum term. The minimum term is the length of time that a defendant has to spend in custody before their case is first referred to the parole board. So it doesn't mean that that's the amount of time they will in fact serve. That is simply the length of time before which parole cannot be considered. That is the minimum time they have to serve. So, well, that is the minimum time they have to serve before they are allowed to apply for parole. So, in other words, to be released on conditions. But just because you have a minimum term, let's say you had a minimum term of 20 years, the individual may spend 30 years in prison before he's released. They are not necessarily released after the minimum term. And they have to serve the whole of the minimum term. So it's not like normal sentences where you get time off in effect for good behaviour. If the minimum term is 20 years, then you have to spend 20 until you first apply for parole to the parole board. And they decide whether or not you are safe to let out. Yeah. দর্শক, মার্ডার কেসের জন্য যেটা লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়, ওখানে জাজ কিন্তু মেনশন করে দিবে যে মিনিমাম ওই লাইফ সেন্টেন্সের মধ্যে মিনিমাম কত বছর কাটাইতে হবে। আর এই দুইটা এই মানে 17 বছর বয়স্ক যারা যে দুইজনকে আপনার দেওয়া হয়েছে সেটা হলো 22 ইয়ার্স মিনিমাম এবং আরেকজনকে 28 ইয়ার্স মিনিমাম। তার মানে ওর পরে তারা প্যারোল বোর্ড কনসিডার করবে তাদেরকে রিলিজ করা যায় কিনা, কিন্তু 22 বছর অথবা 28 বছরের আগে তাদের মানে রিলিজের কথাটা আর ব্যাপারটা প্যারোল বোর্ড যেটাকে বলা হয় প্রিজনের যে প্যারোল বোর্ড আছে ওরা কনসিডার করবে না। নাও দিজ আর টু teenage also, Jeremy, am I right? Yes. So
tell me about the appeal prospect. No, I would not say appeal because this case just been sentenced in January. The procedure to appeal, they have to appeal within how many days? 28 days? 28 days. Okay, and So then if you are appealing conviction or sentence, you have to draft your grounds of appeal and put them in within 28 days. Some people make the mistake that they think it's 28 days from sentence, but it isn't. If you're appealing conviction, it's 28 days from the date of conviction. Because as you know, Shafi, sometimes a judge will adjourn sentence for reports. And if it involves something like psychiatric reports, that's going to be more than 28 days after the date of conviction. So appeal against conviction, the time limit is 28 days after the day of conviction. And appeal against sentence is 28 days after the date of sentence. দর্শক, সুতরাং কাউকে যদি ক্রাউন কোর্ট যদি গিলটি ভার্ডিক্ট দেয় জুরি ট্রায়াল হওয়ার পরে এবং লং সেন্টেন্স দেয় এবং আপনি যদি আপিল করতে চান, তাহলে যেই দিন কনভিকশন করবে, দোষী সাব্যস্ত করবে, ওই দিন থেকে 28 দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। আর আপনি যদি সাজার বিরুদ্ধে আপিল করতে চান, যে আপনাকে সাজা যেটা দিয়েছে, সেন্টেন্স যেটা দিয়েছে, জেল সাজা যেটা, ওইটা আপিল করতে হইলে ওই যেই তারিখে সাজা দিয়েছে ওই তারিখ থেকে 28 দিনের মধ্যে করতে হবে। এই তারিখগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখার জন্য। আপনি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যদি কোনো এই বিপদের মধ্যে পড়ে, তাদেরকে এই টাইম লাইনটা মেনটেন করতে হবে। তার মানে দোষী সাব্যস্ত যেটা হয়েছে ওইটার বিরুদ্ধে, কনভিকশনের বিরুদ্ধে আপিল করতে হইলে যেই তারিখে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ওই তারিখ থেকে 28 দিন, আর শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে যেই তারিখে শাস্তি দিয়েছে ওই তারিখ থেকে 28 দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। Now another one, Jeremy, if the appeal, and there must be first permission application. Yes. So দর্শক, প্রথমে অ্যাপ্লাই করতে হবে পারমিশনের জন্য কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে। এটা অটোমেটিক্যালি আপনার অ্যাপিল হিয়ারিং হবে না, ফার্স্ট পারমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। and if the permission is not granted, then what happens? Right, well, first of all, the test for an appeal against conviction is not a rehearing. You can't appeal a conviction simply because you say you're not guilty. The test for the appeal court is the conviction unsafe? That's the test for a conviction appeal. For a sentence appeal, the test is the sentence manifestly excessive or wrong in principle? So not, is it harsh? It's got to be manifestly excessive. So it has to be outside the boundaries that the judge of a sentence that the judge should have imposed. So what happens is that the first thing is that a single judge, High Court judge, has a look at the documentation and decides on paper whether they're going to grant you permission to appeal. If they do grant you permission to appeal, you then appear in front of 3 judges and there is argument in relation to the appeal. If the single judge refuses you permission to appeal, you can go in front of the full court to renew your application for that permission, but the court can say that a certain amount of time that you've spent in your sentence or serving your sentence doesn't count. So that is the risk. Yeah. Okay, দর্শক, আপনারা শুনছেন অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন স্বনামধন্য কুইন্স কাউন্সিল কিউসি জেরেমি বেনসন কিউসির কাছ থেকে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট সিরিয়াস কেস
যেটা পাবলিশ হয়েছে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে, একটা ডাবল মার্ডার আপনার মিল্টন কিনসের মধ্যে, এটা গ্যাং মানে রিভেঞ্জ হিসাবে একটা গ্রুপের সদস্য আর একটা গ্রুপের সাথে একটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দুইটা টিনেজকে হত্যা করেছিল এবং এখানে 5 জনকে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছে। জেরেমি, ইউ সিট অ্যাজ এ, আপনি জানেন, আপনাদের দর্শক আমার সাথে যিনি আছেন উনি বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে বসেন, ওল্ড বেইলি থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে উনি জাজ হিসাবে উনি নিজেই এই সমস্ত কেসগুলো উনি হ্যান্ডেল করেন, উনি জাজমেন্ট এবং সেন্টেন্স দেন। Can you please tell our viewer your experience as a judge when you sit as a judge in the Crown Court? And what particular aspect? Just how do you feel when you are giving such a long sentence? Well, because we look forward for the date of the sentence, what sentence is given to the client after the conviction, and we become very, the long sentences generally aren't that difficult. What is difficult are the sentences which are on the cusp of, does the defendant go to prison or not? If someone has committed a very serious offence and they've either pleaded guilty or they have been convicted of it, then they deserve a long sentence. But it's the individuals who, for example, people who haven't been to prison before, people who have acted very much out of character. And so it's the cases that are on the borderline between sending someone to prison and not sending someone to prison that actually are the most difficult. Yeah. That's very important. So, that you have done the prosecution, you prosecuted the murder case, you prosecuted the the big fraud case, different types of very grave, serious offenses, and then also you have defended. Yeah. Now we have about 2-3 minutes. Would you tell our viewers your experience as a prosecutor and as a defense Queen's Counsel? In what sense? For example, what you observe mainly when you are prosecuting? What is the main thing you focus on? And then when you're defending, then your duties and your obligations is towards your client. Yes. Well, prosecuting, of course, there may be one defendant, or there may be 8 defendants that you are prosecuting at the same time. The most number of defendants I have prosecuted at the same time in a trial is 11. So I was prosecuting 11 defendants, so I have to know the overall case and the case against each one of them, whereas each of them had a separate defense counsel. In fact, they had 2 defense counsels. And so they've only got to worry about how the case affects them as an individual. So when you're prosecuting, it's very much a question of organization. Yeah, I think we have about half a minute. Yeah. Okay. When you're defending, it's slightly different because you only have one defendant to represent. You're not trying to build a case, you're trying to weaken a case, and you're simply trying to show a doubt when you're defending. Whereas when you're prosecuting, you have to prove the case so the jury is sure before they can convict. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন, উনি পুলিশ যখন ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দেয় একটা কেসের জন্য, তখন যদি একটা কেসের জন্য 12 জন যদি আসামি থাকে, ওই 12 জনের কেসটাকে ওনাকে নখদর্পণে রাখতে হবে তাদের বিরুদ্ধে কেস কোর্টের মধ্যে প্রেজেন্ট করতে হলে। এটা খুবই
মানে ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স, নলেজ এবং খুব হার্ড ওয়ার্ক দরকার হয়। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট কুইন্স কাউন্সিল